how to make dough. warm water 1 কিলো দইয়ের জন্য 560 ml, salt 8 গ্রাম, yeast 18 গ্রাম, সুগার 50 গ্রাম, ডো মিক্সিং, 15 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। 15 মিনিট। after flour 1 kilo, until dough mixing. এখন বাটার অ্যাড করব। বাটার অ্যাড 15 গ্রাম, বেসিল অ্যাড 10 গ্রাম, the special Italian dough. এখন আমরা এটাকে 1 আওয়ারের জন্য ঢেকে রাখবো। After 1 hour, dough is ready. হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন। ধন্যবাদ।